9th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश सिल्वर या पोएमचा संपूर्ण वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. तर चला सुरू करूया. यामध्ये क्वेश्चन 1 आहे. इफ यू वेअर आस्क्ड टू ड्रॉ अ डिटेल पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब इन द पोएम, व्हॉट ऑब्जेक्ट्स, ॲनिमल, नेचरल फीचर्स एक्सेट्रा will you show in the picture? Make a list. Answer: I would show in the picture rabbit, owl, fish, white dog, mouse, swan, river, icy mountains, stars, moon, grass, trees, hut, mirror, boat, house, nest, etc. Question 2. Write the rhyming words and the rhyme scheme of the poem. Answer: rhyming words. Tune, catch, thatch, peep, sleep, gleam, stream, sees, trees, log, dog, buy, eye. Rhyming schemes. Answer: the rhyming scheme for first two stanzas is AA, BB, and the rhyme scheme for the last stanza is AA, BB, and CC. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया. क्वेश्चन नंबर 3. अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी इन द पोएम. इन विच लाइन डज द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी इन द पोएम ऑकर? व्हाट पैटर्न डज इट शो? आंसर: द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी ऑकर्स इन द second, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th and 14th line of the poem. The word silver, silvery is used only even numbered lines of the poem. It adds uniformity and rhythm to the poem. Question 4. Can you think of a parallel scene, dawn evening, when everything is steeped in golden light? Answer: yes. In the evening, when the sun sinks below the horizon to set, its dark orange crimson rays spread across the sky and all the nature steeped in golden light that looks really beautiful and awesome. Question number 5. The same landscape appears different at different times. What message can we draw from this? Answer: two different interpretations can be made from the given sentence. A person an object can have multiple characteristics that reveal in the different situation. Perception of the same thing may vary from person to person. For example, if the person is happy, he finds everything around him beautiful. If the person is unhappy, he finds everything around him dark, dull, and colorless. अशा पद्धतीने आपण सिल्वर या पोएमचा वर्कशॉप आपण बघितलेला आहे. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. याच्यामध्ये फक्त क्वेश्चन आपले 1 to 5 आपल्याला दिलेले आहे.